Hello everyone, good morning. ఆల్ ఇండియా బార్ ఎగ్జామినేషన్ ఫిఫ్త్ అండ్ సెట్ ఏ ఇవాళ డిస్కస్ చేద్దాం. ఇందులో డైరెక్ట్ నేను ఆన్సర్స్ పెట్టాను బికాజ్ మీకు లేట్ అవ్వద్దు అనేసి. ఒక జస్ట్ ఎగ్జామ్ ముందు కూడా ఇది చూసుకొని వెళ్తే మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది. పదండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. Dash is the process whereby the interested parties are resolved and the dispute agree upon a courses of the action, bargaining for individual or collective advantages and or the attempt to a craft and the outcoming which is a subject and there is a mutual interest. First is a negotiation answer. The fundamental second one is that fundamental aim of a legal ethics మ్యాటర్ని ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఎవరు ఇచ్చారు అంటే చీఫ్ జస్టిస్ మార్షల్. Cooperation between the bench and bar in the promotion of the highest standards of justice. The Supreme Court has held that the advocate cannot claim a lien over a litigation file entrusted to him for his fees. ఈ ఏ కేసులో అన్నారు అంటే ఆర్డి సక్సేనా వర్సెస్ బలరామ్ ప్రసాద్ శర్మ. డ్యూటీ ఆఫ్ ఏ అడ్వకేట్స్ టువర్డ్స్ ఈజ్ అ క్లయింట్ ఈజ్ ఏ డీటెయిల్డ్. ఎక్కడ ఉంది డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది అడ్వకేట్ అనేసి బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్లో అడ్వకేట్ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ఉంది కదా, అందులో సెక్షన్ 11 to 33లో ఉంది. Which section under the Advocate Act 1961 deals with the disqualification as to the enrollment? ఎక్కడ ఉంది అంటే సెక్షన్ 24A. The existence of two suits by parties and litigation under the same title, one is previously instituted and which is pending at present and the other filed later. ఇది డైరెక్ట్ సెక్షన్ వచ్చింది res sub judice సెక్షన్ 10 నాట్ 11. ఇక్కడ రాంగ్ ఉంది. ఆన్సర్ ఈస్ Answer is 10. Where there are mutual debts between the plaintiff and the defendant, one debt may be settled against the another. This can be a statutory defense to the plaintiff's action and is called as set off. ఈ డైరెక్ట్ డెఫినేషన్ సెట్ ఆఫ్ నుంచి తీసుకున్నారు. An attachment before the judgment order takes away power to alienate the property. The three pillars of which the foundation of every order of a injunction resist. Order 39లో ఇంజంక్షన్ ఉంది కదా, సిపిసి. అక్కడ 3 మెయిన్ పాయింట్స్ చూస్తారు. ఫస్ట్ ప్రిమా ఫెసై కేస్, ఇర్రిపేరబుల్ ఇంజురీ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్. Tenth one is to be enable the subordinate court to be obtaining in the non-appealable cases the opinion of the High Court in the absence of question of law and thereby avoid the commission of an error which would not be remedied later on. Reference. Who decide as to be which one of the several models he or she will execute the degree holder. Where a party to the suit requires the information as to be a factor from the opposite party, he may administer to his advisor a series of questions. It is called as interrogatories. Dash is the suit filed by or against the one of more person on the behalf of themselves and others having the same interest in the suit. Representative suit. Order 2 Rule 8. A person appointed
a person appointed by the court to protect the preserve and manage the property during the pendency of the litigation is receiver. Order 40. The provision under the CPC that relates to the assault by indigent person ఆర్డర్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ 33 సూట్ అగెనెస్ట్ ఆర్ బై మైనర్ ఉంది కదా, అది 33 ఇండిజెంట్ పర్సన్. Section 5 of a Limitation Act 1963 enabled the court to be a condone the delay in the filing dash on the sufficient satisfaction of sufficient causes appeal and application. Section 5 చదివితే మేము సూట్కి అప్లికేబుల్ కాదు అనేసి అక్కడ డైరెక్ట్ చెప్తుంది. ఈ సెక్షన్ కండోనేషన్ ఆఫ్ ఎ డిలే అనేసి చెప్తారు కదా సెక్షన్ 5కి. అదే ఏమంటుంది అంటే ఇట్స్ సెక్షన్ అప్లికేబుల్ టు బి ఏ అపీల్ అండ్ అప్లికేషన్ అంతే. Limitation period prescribed in the filing a suit by a mortgagor to a recovered the possession of the immovable property mortgaged is 30 years. Which are the ప్రొవిజన్స్? ఈ ఆన్సర్ ఎక్కడ చదవాలి అంటే లిమిటేషన్ పీరియడ్ అంటే లిమిటేషన్ యాక్ట్లో మేము లాస్ట్కి చూస్తే అక్కడ అన్ని సూట్స్ ఎంత టైంలో ఫైల్ చేయాలి అనేసి లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఉంటాయి. లిమిటేషన్ యాక్ట్లో లాస్ట్కి వెళ్తే ఆర్టికల్స్ అవి ఉంటాయి, అక్కడ ఉంది ఇవి. విచ్ ఆర్ ది ప్రొవిజన్ which are the provisions under the Indian Evidence Act that deals with the relevancy of the opinion of the expert. 45 and 46. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే భారతీయ సాక్ష్య అధినియం చదువుకోండి, లేకపోతే ఇండెక్స్ చూసుకోండి, అయిపోతుంది. The contents of a document may be is approved either by primary and secondary evidence. Oral accounts of the contents of a document given by the one person who has himself seen it is secondary evidence. The DNA test cannot rebut the conclusive presumption in visage under the section 12 of the Indian Evidence Act. The parties can avoid the rigor of such a conclusive presumption only by the proving non-excess, which is a negative proof. It was held in which case DNA test cannot be rebut అనేసి వస్తుంది కదా, అది ఆ మాట ఎందులో అన్నారు అంటే షేక్ ఫరూకుద్దీన్ వర్సెస్ షేక్ మొహమ్మద్ హసన్ 2006. The statement of dead person are relevant under which provision? Section 32 clause 2 ఉంది. ఇక్కడ క్వశ్చన్ తప్పు ఉంది. 32 మన డైయింగ్ డిక్లరేషన్ సబ్సెక్షన్ 1. Witnesses are the eyes and ears of justice. Those statement is this. Bentham. An accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in the material particulars is a presumption of fact. Patent ambiguity in interpreting the document and renders it incurable. Promoting the enmity between the different groups on groups of religious, race, place of birth, residence, language, etc., and doing act prejudicial to be a maintain of harmony is and the offence under which provision of the IPC is 133A. విచ్ ప్రొవిజన్ అంటే సెక్షన్ అనుకోండి, అక్కడ చూడండి ఏ సెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి మేము ఈ చెక్ చేస్తే అయిపోతుంది. 120A క్రిమినల్ కాన్స్పరసీ అది ఉంది, దాని పనిష్మెంట్ ఇది. తర్వాత
ప్రమోటింగ్ ది హార్మనీ 226 క్రాస్ చెక్ చేస్తే అయిపోతుంది. ద జిస్ట్ ఆఫ్ this offense is a meeting of mind ఏ సెక్షన్కి అంటారు అంటే క్రిమినల్ కాన్స్పరసీ 120A. A A place A place men with the A fair for firearms at the outlets of a building and tells B that they will fire at B if A attempts to be leave the building, and what is the offense is committed by A as a against the B. Wrongful confinement. Adulteration of ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ ఎక్కడుంది అనేసి అడుగుతున్నారు. సెక్షన్ డైరెక్ట్గా 272. Voluntarily causing the grievous hurt to be deter the public servant for his duty is cognizable and non-bailable. ఇది సిఆర్పిసిలో షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ చూస్తే ఈ ఆన్సర్ మీకు ఈజీగా దొరికిపోతుంది. A obtaining the property from Z by saying your child is in the hand of my gang and will be its gun, my gun, and will be is put to be a death unless you send us 10,000. This offense is extortion. Which provision under the CRPC 1973 deals with the procedure to be adopted by the magistrate to record the confession and the statement? 164 of CRPC. Any police officer may, without an order from a magistrate and without a warrant, arrest any person who obstructs a police officer while in the execution of his duty, or who has escaped or attempt to escape from the lawful custody under the which section 41E. The plea bargaining is applicable only in the respect of those offence from which the punishable of the imprisonment is up to a period of 7 years. Which provision under the code provides the indication as to be a rule against the double jeopardy? Section 300. If and the accused is a charge of the major offence but is not found guilty and there under he can be is convicted of the minor offence if the facts are established indicate that the such a minor offence has been is committed. It was so upheld in which case? A state of Himachal Pradesh versus Tara Datta. Provision of 195 of the code are mandatory, and the non-compliance of it would be is initiate the prosecution and all other consequential order, in which case the court upheld so. Yes, Munyappan versus the states of Tamil Nadu. Order granted the anticipatory bail becomes the operative on arrest. A contract made by a trustee in the exercise of his powers are in the bench of the trust and cannot be specially enforced as per 12 clause 2 of Contract Act, Trustee Act 12 clause 2. Under the section ఇది 12 subsection 2 అనేసి SR ఇది స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ ఇది 39th one ఆన్సర్. Under the section 41 of specific relief act, an injunction cannot be granted. ఇంజంక్షన్ ఏ మ్యాటర్లో ఇవ్వరు అంటే ఈ అన్ని పాయింటర్స్ ఉన్నాయి చూసుకోండి. రెస్ట్రెయిన్ ఎనీ పర్సన్ రెస్ట్రెయిన్ చేయడానికి ఇది 41లో పాయింటర్ వైజ్లో ఉంది. రెస్ట్రెయిన్ ఎనీ పర్సన్ ఫస్ట్ వన్ సే restraining any person from their applying to be a legislative body, and the restraining any person instituted and prosecution any proceedings in a criminal matter. So all of the above answer.
The specific relief can be granted only for the purpose of enforcing the individual civil right and not for the mere purpose of the enforcing a penal law. ఈ సెక్షన్ 4 కి related. ఈ statement section 4. It was held by a Supreme Court of India that preamble is not a part of the constitution is in the Biyubari versus the Union of India and Keshav Nanda Bhartiya versus the states of Kerala. By the Constitution 97th Amendment Act 2011, the following word has been inserted under the Article 1C is cooperative society. Doctrine of legislative expectations was discussed in the following cases: Food Corporation of India versus Mrs. C. Cattle Feed Industry. K. Cattle Feed Industry. The Supreme Court in ASLV and others versus the states of Karnataka held that the compulsory brain mapping and the polygraphy test and the narco analysis were in the violation of the following articles of the Constitution. Narco analysis test మన ఫండమెంటల్ రైట్స్కి వైలేట్ అవుతుంది అంటే ఏ వైలేట్ అవుతుంది ఆర్టికల్ అంటే ఆర్టికల్ 20 and 21. Passive euthanasia is permitted in the certain cases. Passive euthanasia ఏ కేసెస్లో పర్మిట్ చేయొచ్చు అనేసి ఇవ్వారు అంటే అరుణ రామచంద్ర శంభోగ్ versus Union of India. Delivery of goods by one person to the another for a same purpose for some purpose upon a contract that they shall when the purpose is accomplished b is written or disposed of according to the direction of the purpose delivering them. What is the type of a contract is called bailment. The essence of the contract of a agency is to be a grants representative capacity coupled with the power to effect the legal relation of the principal with the third reason. A contract is an agreement between two or more persons which is intending to be is enforceable at law and in the contracted by the acceptance by one party of and the offer and made to him by the other party to do or abstain from it doing same act. Those statement is Halsbury. His nephew has absconded from his home. He is sent his servant to be a trace his missing nephew. ఈ కేసు లాల్మన్ శుక్లా వర్సెస్ ది గౌరీ దత్ రిలేటెడ్ అయింది. ఈ కేసులో ఏమవుతుందంటే నెఫ్యూ ఎక్కడో వెళ్ళిపోతాడు కానీ సర్వెంట్కి పంపించిన తర్వాత సెర్చ్ చేయడానికి పంపించిన తర్వాత ఈయన ఓనర్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ బాబుకి కనుక్కొని తీసుకొని వస్తే వాళ్ళకి రివార్డ్లో 500 రూపీస్ ఇస్తాడు అనేసి చెప్తాడు. ఇందులో సర్వెంట్ తీసుకొని వస్తాడు, తర్వాత క్లెయిమ్ చేస్తాడు 500 రూపీస్ ఇవ్వండి అంటే. ఈ కేసులో ఆయన ఇవ్వడు. బికాజ్ ఎందుకంటే సర్వెంట్కి నాలెడ్జ్ లేదు ఆయన రివార్డ్ ఇస్తాడు అనేసి. లాల్మన్ శుక్లా వర్సెస్ గౌరీ దత్ ఈ కేస్ ఇక్కడి వరకే ఇవాళ మేము చూసుకుందాం. 50 క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు వరకు చూసాం, తర్వాత 50 రేపు చూద్దాం. అప్పటి వరకు థ్యాంక్ యూ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.